హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కాన్స్యూమర్ సిస్టర్స్. ఇవాల్టి వీడియోలో ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పిజ్జాను సింపుల్గా ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. ఈ బ్రెడ్ పిజ్జాను ఈజీగా తక్కువ టైంలో తయారు చేసుకోవచ్చు. బ్రెడ్ పిజ్జాని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఆనియన్స్, టమాటో, క్యాప్సికమ్, పిజ్జా సాస్, బ్రెడ్ పీసెస్, చీజ్. ముందుగా బ్రెడ్ పీసెస్ను ఒక ప్లేట్లో పెట్టి దానిపై పిజ్జా సాస్ను అప్లై చేయాలి. తర్వాత తురిమిన మొజరెల్లా చీజ్ను వేయాలి. కట్ చేసి పెట్టిన క్యాప్సికమ్, టమాటో, ఆనియన్ పీసెస్ను వేయాలి. మరలా చీజ్ను వేయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టి దానిపై ఆయిల్ కానీ బటర్ కానీ వేసి మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ పీసెస్ని ఉంచి కుక్ చేయాలి. పిజ్జా కుక్ చేసే ప్యాన్ పైన మూతలు పెట్టాలి. ఇలా మూతలు పెట్టడం వల్ల చీజ్ త్వరగా మెల్ట్ అవుతుంది. మనం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక 3 to 4 minutes కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా చీజ్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత బ్రెడ్ పీసెస్ ఫ్రై అయినాయో లేదో చెక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈ బ్రెడ్ పిజ్జాను వేడివేడిగా సర్వ్ చేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.